Hi, Andrea here. In this video I will pronounce the winners for the magnet driver. Good luck! So here are all the names from the people who enter into a giveaway by writing in the comments down magnet driver. And this is open only for European Union, so if you are not from the European Union, you can still give me an address in the European Union and somebody can send you to the other countries. And here is my list of my Patreons. They always automatically enter into a giveaway. And for the next giveaway only for Patreons, I will have this not yet finished, but very nice looking jewelry box when I finish it. Oops. So the third prize is Vicente Galvez. Second prize. Paniskus. And the first prize. Let's see. And that's Jaime Martinez. Focus. And maybe tomorrow, yes. Ya hice el sorteo y los ganadores son, y es apropiado de hacerlo en español porque ustedes ganaron todos de que pusieron su comentario en el video español, que es una coincidencia, pero sí salió. Y a mí me gusta hacer esto como de a manos sorteo porque creo que es más honesto que hacerlos electrónicos. Los ganadores son Vicente Galvez, Paniskus y Jaime Martínez. Muchas felicidades y espero que van a disfrutar su magnet driver y hacer muchas cosas, atornillar sin problemas. Muchas gracias por participar y espero que en los siguientes videos que publico que me pongan muchos comentarios, porque mis patrocinadores que quieren patrocinar mis videos con estos sorteos y cosas que yo recibo en taller para mostrárselos, les gusta ver muchos comentarios y muchas vistas a mis videos. Esto me ayuda mucho y como siempre, si les gustan mucho mis videos, también apóyanme en Patreon porque esto hace una gran diferencia en mi taller. La mayoría de cosas que ven en mi taller lo compré yo mismo con mi dinero que gané con otros trabajos. Lamentablemente mi canal todavía no se puede sostener solo con el dinero que recibo de YouTube y con el dinero que recibo de mis patrocinadores, así que estará genial que me ayuden por el Patreon. Muchísimas gracias a todos otra vez y nos vemos en otro episodio en Andreas Workshop. ¡Hasta pronto!